So, Genitive 1, Level 2, Lesson 4. My butter. Мое масло. Моё масло. As in the previous lesson, I also pointed out that in Russian, моё, there is no genitive here at all. It's just the possessive pronoun моё, my. Ты ешь яблоки? Ты ешь яблоки? Do you eat apples? Again, it's an accusative. Яблоки is in the accusative, not the genitive. Нет, у нас нет ребенка. Нет, у нас нет ребенка. Нет, у нас нет ребенка. No, we do not have a child. Yeah, ребенка in the genitive after the negation. Собака девочки. Собака девочки. The girl's dog. In this case, the word girl, девочки, is in the genitive, but only in this word order. Собака, кого чего, девочки. But if we say девочкина собака, it wouldn't be the genitive. Здесь нет масла. Здесь нет масла. Здесь нет масла. There is no butter here. I have neither a cat nor a dog. У меня нет ни кошки, ни собаки. У меня нет ни кошки, ни собаки. Remember these useful constructions, neither nor. In Russian, it would be ni, and absolutely necessary after the negation. In English, we don't have the double negation. It's only I have neither nor. But in Russian, it would be нет, ни. And after these ni particles, we put the nouns into the genitive case. Мое масло. Моё масло. My butter. Butter, double T. У Дженни есть масло? У Jenny есть масло? Does Jenny have butter? Ты ешь яблоко и хлеб. You are eating an apple and bread. Да, у собаки есть кровать. Да, у собаки есть кровать. Yes, the dog has a bed. Ни у девочки, ни у меня нет собаки. Ни у девочки, ни у меня нет собаки. Neither the girl nor I have a dog. У тебя нет масла. У тебя нет масла. You do not have butter. Why can't I type correctly? У ребенка есть велосипед. У ребенка есть велосипед. The child has a bike. You're eating an apple and a bread. Ты ешь и хлеб. Ты ешь яблоко и хлеб. Do you have a dog? У тебя есть собака. У тебя есть собака? See you next time. Bye.